Hi, and welcome to Chapter 8, which is about hydroxyl compounds. So, Chapter 8 consists of 5 subtopics, but in this video, I'm going to explain about Subtopic 8.1, which is about nomenclature of hydroxyl compounds. Alright guys, so here are the learning outcomes untuk every subtopics in hydroxyl compounds. Okay, so untuk hydroxyl compounds, basically kita akan belajar pasal alcohol and phenol. Phenol dekat 8.5 lah. Okay, alcohol 8.1 kita akan belajar pasal nomenclature, 8.2 physical properties, 8.3 preparation. Okay, and 8.4 is about chemical properties and the chemical test of the alcohol. Okay, basically it's mostly about aliphatic alcohol. Manakala untuk aromatic alcohol such as phenol, we will learn about chemical properties, acidity and the identification test. So, here's the learning outcomes untuk 8.1. By the end of the lesson, you should know how to draw, classify and name the hydroxyl compounds with the parent chain for the carbon that is less than or equal to 10 according to the IUPAC nomenclature. Okay, so let's go for the introduction of hydroxyl compounds. Basically, hydroxyl compounds ni ialah compound yang ada at least satu functional group, iaitu hydroxyl group. Hydroxyl group ni OH, okay? And there are two types of hydroxyl compounds such as aliphatic alcohol dan juga aromatic alcohol. Aliphatic alcohol ada general molecular formula of CnH2n plus 1 OH. Okay, aliphatic alcohol ni ialah OH group yang directly attached pada alkyl group. Okay, sebagai contoh, if you see this one, okay, alkyl group dia ialah CH3CH2. Okay, kalau if you look at this one pula, the next molecule next to it, dia punya alkyl group dia ialah dicyclohexane. Okay, macam OH ni dia tak directly attached pada benzene ring pun, dia directly attached pada CH2. Okay, if you recognize this punya structure, this looks like benzyl, kan? So, kalau nama dia, I think this one should be benzyl alcohol, something like that. Okay, and then second one is aromatic alcohol. Aromatic alcohol ni ialah OH group yang directly attached pada aromatic ring. Okay, and nama dia dikenali sebagai phenol. Okay, so this aromatic ring is directly attached pada OH. So the next molecule pun, this is phenol and this is phenol untuk this molecule. Okay, basically every aromatic ring yang directly attached pada OH ialah phenol. Okay, next, macam mana kita nak tentukan the class of alcohols? There are actually 4 classes of alcohols: methyl, primary, secondary and tertiary alcohols. Okay, the way you want to determine the class of alcohols, you need to see the class of the carbon sp3 that is directly bonded to the OH group. Okay, for example, if you look at this molecule, you need to look at this carbon to be able to know the class of this alcohol. So, since that this carbon is a methyl carbon, therefore it will be methyl alcohol. Okay, untuk this carbon is a primary carbon because carbon ni dia only bonded to one carbon atom. Okay, ataupun one alkyl group. Okay, and the next, okay, this carbon is bonded to another 2 alkyl group ataupun 2 carbon atoms, another 2 carbon atoms, so it will make this carbon as the secondary carbon, so it will be a secondary alcohol. And last one, okay, this carbon is a tertiary carbon because they bonded to another 3 carbon atom, therefore it will make this molecule a tertiary alcohol. Okay, so now how can you name the alcohols according to the IUPAC nomenclature? First thing first, you need to identify the longest carbon chain yang ada OH group. The second one, bila you nak namakan the parent name, okay, basically kalau you nak namakan macam you namakan alkene, you replace E by OL. Contohnya, kalau let's say you ada ethane, okay, kalau let's say dia ada OH group, you gantikan E dengan OL. So, dia akan jadi ethanol. Okay. So,
Sebab apa? Ini you replacekan dengan OL since that ada OH group. And next is you need to give the lowest number to the carbon yang ada OH group. And you need to position the hydroxyl group. You need to indicate dia by the number. Okay, and you need to list all of the substituents in alphabetical order. Alright, so how can we name the aliphatic alcohol according to the IUPAC nomenclature? For your information, again, aliphatic alcohol is actually a non-aromatic alcohol. Okay? Maksudnya, kalau kamu nampak OH group tu, this OH, dia tak directly attached pada aromatic ring, itulah dia aliphatic alcohol. Okay, so macam mana you nak namakan the aliphatic alcohol according to the IUPAC nomenclature? You boleh rujuk dekat flowchart yang Miss dah terangkan on the previous slide. Okay, so first thing first, what you need to do ialah you need to find the longest carbon chain as the parent. Okay, so kalau parent name tu you dah biasa namakan macam alkane. So since there ada kehadiran hydroxyl group OH, you need to replace E with OL. Okay, for example, if you look at this molecule, the longest carbon chain yang ada in this molecule adalah 5. So 5 carbon, nama dia pent, kan? Kalau 5 carbon, dia jadi pent. Okay, kalau let's say you dah biasa namakan alkane, supposedly jadi pentane. Tapi because ada kehadiran OH, you kena letaklah OL. You gantikan E dengan OL. And then next, you need to numberkan, you need to give the number of the carbon yang terdekat dengan OH tu, number carbon tu yang paling rendah sekali. Okay, so if this is your longest carbon chain, okay, and then you nampak OH ni kan, you fikirlah, you nak start number daripada kanan ke kiri ke kanan. Okay, in this case, because you nak give the lowest number to the carbon yang ada OH ni, you kena numberkan daripada kanan ke kiri. Apa akibatnya kalau you numberkan daripada kiri ke kanan? Carbon yang ada OH ni akan jatuh pada carbon number 4. So we don't want that, ya. You kena prioritize your OH. Okay, kena prioritize OH ni. Okay, and then since you numberkan daripada kanan ke kiri, you know the carbon yang ada OH ni ialah carbon number 2. Okay, so you bolehlah letak 2 dash pentanol. Okay, so kiranya number 2 ni nak tunjuk, number 2 ni nak tunjuk kedudukan OH dekat pentane. Okay, and then next ialah carbon number 4 ada methyl. So nama penuh dia ialah 4-methyl 2-pentanol. That's all. Okay, and the next one, if you see this, okay, the longest carbon chain dia ada berapa? Ada 4. So kalau 4, kalau let's say 4 carbon, but kalau let's say nak namakan alkane, butane, tapi because ada kehadiran OH, E tu you replace with OL. Okay, E tu you akan replace dengan OL. So sekarang ni again you need to give, you need to numberkan the parent chain as if the carbon yang ada OH ni number dia paling kecil sekali. Okay, for example, if I come from kanan ke kiri, carbon yang ada OH ni akan jatuh pada carbon number 2. But if I come from kiri ke kanan, carbon yang ada OH ni akan jatuh pada carbon number 3. So we don't want that. Therefore, the name will be 2-butanol because you count the carbon from right to left. Okay, because you want to give the lowest number to this OH. Next ialah you ada cyclopentane and then the OH directly attached to the cyclopentane. So nama dia ialah cyclopentanol. Okay, for a cyclic structure, kalau untuk cyclic structure yang ada satu je substituent, okay, dah sah lah. Carbon yang ada substituent tu ialah carbon number 1, kan? So that's why you tak perlu pun, no need to state the number of functional group. Okay, kiranya you tak perlu bagi tahulah satu cyclopentanol. Okay, kiranya tak perlu bagi tahu satu cyclopentanol.
Sama lah macam you namakan haloalkane kan, kalau ada cyclic structure yang ada halogen, satu je functional group yang ada dekat cyclic structure tu, tak perlulah nak letak number. Okay, sebab dah sasar memang carbon number 1. Okay, and then next, if you see this molecule, you need to find the longest carbon chain, and I believe the longest carbon chain ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Instead of 1, 2, 3, 4, 5, sama je. Okay, and then next, apa ya? Oh, you need to numberkan the carbon. Okay, so sekarang ni tak kisahlah you kira 1, 2, 3, 4, 5 atas ke sini semua ada 5 kan. So what if I treat the longest carbon chain ni straight gitu je supaya senang Miss nak kira. Okay. So since that OH ni berada kat sini, therefore I'm gonna number it from right to left. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So carbon number 2 ada OH. The parent ada 5. The longest carbon ada 5. So dia jadilah pentanol. So if you see here, number 2 ni to represent the kedudukan OH dekat carbon number 2. Okay, and carbon number 4 ada 2 substituent methyl. Jadinya you namakan dia dimethyl. And then number untuk dimethyl ni you kena buat 2 kali. Jadilah 4 dimethyl to pentanol. Okay, so next, if you look at this molecule, you can see that you ada cyclohexane. Okay, you can see that you ada cyclohexane, and also you ada kat sini, it looks like ethanol pasal ada BR kan. Okay, so sekarang ni you tell me which one is gonna be the parents, the cyclohexane ke this one? Tapi dah ada jawapan pun kan. So for some obvious reason, okay, this carbon ni, straight chain carbon ni, walaupun dia this non-cyclic punya carbon yang ada, walaupun dia ada 2 je carbon, okay, walaupun dia ada 2 je carbon, okay, and then this cyclohexane dia ada 6 carbon. Supposedly 6 lah yang patutnya menang daripada 2 carbon kan. Tapi in this case 2 carbon ni menang is because ada VVIP kat sini. Ada OH. OH ni functional group yang, tapi actually functional group yang paling VVIP ialah COOH. So this is you kena prioritize lah functional carbon yang ada functional group. Okay, so that's why nama parents dia ialah ethanol instead of cyclohexane and then whatever this is. Okay, so that means, okay, nama parent dia start dari sini sampai sini. Okay, ethanol. So bila you nak numberkan the carbon, okay, carbon number 1 yang paling dekat dengan OH lah, carbon number 2 yang tak ada OH tu lah kan. So carbon number 2, if you can see here, dia ada 2 substituent which is bromine. Kalau bromine dia jadi substituent, nama dia bromo. Lepas tu kita ada cyclohexane kat sini. Cyclohexane bila dia jadi substituent, jadilah dia cyclohexyl. Okay, and then bila you kena susun nama tu ikut alphabet order, so you kenalah susun B dulu, barulah C. Okay, so jadilah dia, since that B ni berada pada kedudukan 2, cyclohexyl ni pun berada pada kedudukan kedua, so you can name it B dulu baru C, so 2 bromo 2 cyclohexyl ethanol. Okay. Okay, so what if let's say your alcohol tu dia ada 2 or more OH groups. So kalau let's say dia ada 2 OH groups, you namakanlah dia diol. Okay, you namakan dia diol. Kalau ada 3 OH groups,
Namakan dia triol. Okay, previously bila kita nak namakan alkohol, it's like you namakan alkane, tapi you kena buang E kan. So dia akan jadi macam alkanol, gitu, you kena buang E. Tapi this is special untuk alcohol yang with 2 or more OH groups, you jangan buang E dia. Okay, kiranya kalau you nak namakan macam namakan alkene, you jangan buang E tersebut. Sebab nanti you akan add lah sama ada dia jadi diol ke ataupun jadi alkane triol. Okay, you jangan buang E. Okay, for example, if you look at this molecule, dia ada 2 OH, so jadilah diol, tapi dia ada 2 carbon, so nama dia jadi ethane. So carbon number 1 dengan 2 ada OH, so you buatlah 1, 2 ethane diol. Okay, for this one, okay, so dia ada 3 OH groups. So, nama dia triol. Since that dia ada 3 carbon, jadi prop apa? Propane. You jangan buang E dia, okay? Kat sini nampak E dia stay. Okay, and then bagi tahulah kat kedudukan berapa yang ada OH tu. Kedudukan 1, 2 dan juga 3. Okay, next. What about alcohol yang ada halogen atom? Regardless, kalau let's say ada halogen, you kena treat OH ni macam VIP sebab OH ni memang rank quite high lah dekat priority punya functional group. Okay, so please prioritize the OH group no matter what. Barulah halogen. Kalau ada carboxylic acid, dia different case. Okay, so if you look at this one, okay, dia ada 3 longest carbon as the parent. Okay, so 3. So kalau 3 maksudnya prop. Okay, so propane. You biasa propane kan, tapi E tu you letak OL because ada kehadiran OH. Okay, so sekarang ni OH berada pada kedudukan yang berapa? Kedudukan yang pertama. In this case, you need to indicate walaupun dekat carbon yang pertama, you need to indicate the number of the OH2 punya keberadaan. So jadi 1 propanol. And then carbon number 2 ada substituents Br jadi 2 bromo 1 propanol. Jadi nombor 1 ni kamu letak, carbon number 1 ni kamu letak OH. Okay, I think from the previous slide kan, sekejap, mesti tulis lah. On the previous slide kamu ada CH3, CH2OH contohnya lah, kalau kamu ada CH3, CH2OH kan. Okay, yang ni kan kamu namakan etanol. Kamu tak perlu pun buat 1 etanol. Okay, tak perlu pun. Sebab kenapa ya? Because kat sini dia ada 2 carbon sahaja. So tak perlulah numberkan. Okay, macam this one, you need to, and then kalau since ada 2 carbon, memang dah sah lah carbon yang pertama tu kamu letak OH. But in this case, you need to indicate the number of your OH because kat sini dia more than 2 carbon. Okay, only if kalau let's say dia ada more than 2 carbon atoms, therefore you need to numberkan the OH, although OH tu berada pada carbon number 1. Okay, macam ni 1 propanol. Okay, next, if you look here, again you need to prioritize the OH. Okay, so the longest carbon will be CH3, CH, CH2, CH2. Okay, which ada 4 carbon atoms, so dia jadilah butane. Okay, bila you nak numberkan, we will numberkan the one yang dekat dengan OH. So we will numberkan daripada kiri ke kanan. So carbon number 2 ada OH, jadinya 2 butanol. Carbon number 4 ada Cl. So nama penuh dia ialah 4-chloro-2-butanol. Okay, the next one, the last one here. Okay, so you tengoklah the longest carbon chain here ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 hexane. Okay, tapi because dia ada 2 OH,
That's why you jangan gantikan E dengan OL. Because dia ada dua OH, nama dia jadi diol. Okay, sekarang bila nak numberkan, kita numberkan dari kanan ke kiri ke kanan. Kalau numberkan dari kiri ke kanan, carbon number 2 jumpa OH. Kalau kanan ke kiri, carbon number 1 terus jumpa OH. So, you kena numberkan daripada kanan ke kiri. So, this will be carbon number 1, carbon number 2. Okay, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6. Oh, I'm sorry, my pen. Okay. So, as you can see here, carbon number 1 ada OH, carbon number 3 ada Cl, carbon number 4 ada methyl, carbon number 5 ada OH. So, bila you nak namakan dia, it's going to be 1,5-hexane diol. And then according to the alphabetical order, C dulu, baru M. So, that's why 3-chloro-4-methyl, 1,5-hexane diol. Okay, so how to name the unsaturated alcohol? Unsaturated alcohol ni ialah alkohol yang ada double bond. Whatever it is, walaupun dia compete dengan another functional group that is double bond, you still need to prioritize the OH group, okay? So, kalau let's say previously you nak namakan alkohol, you namakan macam you namakan alkene, cuma E tu you gantikan dengan OL. Okay, tapi kalau let's say you ada double bond, macam mana? A ni you gantikan dengan E. Okay, so nanti nama dia akan jadi alkinol. Okay, for example, if you have this molecule yang ada double bond, yang ada OH, okay, whatever it is, you need to prioritize the OH here. Okay, so since that dia ada 3 carbon, therefore 3 carbon prop. Okay, 3 carbon prop. Tapi sebab this is alkene, dia jadi propene. Okay, lepas tu you need to prioritize OH no matter what. So, carbon number 1 kat sini ialah adalah OH. Okay, so you need to numberkan the OH. So, if you see here, dia ada buat propene dash 1 ol kan. So, 1 ni melambangkan nombor dan kedudukan untuk alkohol ataupun hydroxyl OH ni. Okay. And then carbon number 2 kan kamu baru jumpa the double bond. And carbon number 2 kan baru jumpa double bond. So number 2 ni pula nak bagi tahu yang kamu jumpa double bond. So number 2 ni untuk double bond, number 1 ni untuk bagi tahu kedudukan OH. Next, you have 4 carbon as the longest carbon chain. Therefore, the parent name akan jadi butanol sepatutnya. Tapi bila kita count the carbon, kita tak ada count daripada kiri ke kanan tau, kanan ke kiri, because kalau kanan ke kiri, OH akan jatuh pada carbon number 2. Instead of kiri ke kanan, OH akan jatuh pada carbon number 3. So we don't want that. We want to give the lowest number for the OH. Therefore, we know that carbon number 2, you ada OH, so jadilah 2 ol. Okay, and then carbon number 3 ada double bond, so jadilah 3 butene, 2 ol. Okay, next, the longest carbon chain yang ada kat sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay, tapi the way dia susun this structure, it looks like a trans isomer because H ni dia macam alternate position, kat atas dan kat bawah macam ni. Okay, so whatever it is, bila you nak numberkan the carbon, you need to numberkan the one yang terdekat dengan OH. Therefore, this will be carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5, 6. So, carbon number 1 ada OH, and since that dia ada 6 carbon, kalau 6 carbon, hex. Okay, and then since ada double bond, jadi hexene. And then carbon number 1, you jumpa OH. So, that's why
Nombor 1 ni to represent kedudukan OH. Okay, 1 all. And then carbon number 2, if you see here, carbon number 2 kamu terus jumpa double bond. So that's why trans sebab this is a trans isomer. Okay, this is trans isomer. Lepas tu 2 because you jumpa double bond dekat carbon number 2. So these two to represent the position of the double bond. Nombor 1 ni to represent the position of OH. Okay, so next, how to name aromatic alcohol. Aromatic alcohol ni is basically aromatic ring yang ada OH. Okay, so whatever it is, aromatic alcohol nama dia phenol. And the carbon yang directly attached pada OH group ialah carbon number 1. So for example, if you have this benzene ring yang directly attached pada OH, of course nama parents dia adalah phenol. Since that this carbon is a carbon number 1, okay, so carbon number 3 is your substituent ethyl. Okay, that's why 3-ethyl phenol, ataupun you boleh bagi nama dia M-ethyl phenol. M ni maksudnya apa? Meta kan? Meta ni maksudnya dia nak describe kedudukan dekat benzene ring yang ada 2 substituent, 1 dan juga 3. Alright, next. Okay, for this one, okay, benzene ring ni, you jumpa je benzene ring yang ada OH directly attached to it. Nama parent tu must be phenol. Macam ni pun, benzene ring yang directly attached to it must be phenol. Okay, so if you look at this benzene ring, you can see that this is carbon number 1, 2, 3, 4. So you can name it as 4-bromophenol or p-bromophenol. P ni maksudnya para. Para ni dia nak explain position of benzene ring yang ada 2 substituent dekat carbon number 1 and also 4. Okay, carbon number 1 ada OH, 4 ada Br. Okay, next is 2-methylphenol ataupun O-methylphenol, because O ni nama panjang dia ortho. Dia nak describe kedudukan 2 substituents yang berada di carbon number 1 and 2 in the benzene ring. Alright, so lastly, how to name an aromatic alcohol yang ada more than 1 OH groups. We name it as benzene diol. Okay, so kalau if let's say you nampak aromatic ring yang ada 2 OH, terus letak nama dia benzene diol. Okay, so kalau let's say you jumpa benzene diol tu pada kedudukan 1 dan 4, nama common dia hydroquinone. And this one I think ada dekat produk macam nak putih-putih lah. Okay, so kalau 1,3 benzene diol nama common dia ialah resorcinol, 1,2 benzene diol nama common dia ialah catechol.